Okay, right. I hope all the schools are here. Mm, just to quickly, AP Model School, AV is there, AP Kanamet is there, Margadarshini is there, Sacred Heart. Pragati School is there, Chaitanya and Sacred Heart. Okay, Chaitanya. Okay, right. So the first thing that I want to talk today is regarding worksheets. So worksheets very clear ga December nunchi what we said was every day every teacher needs to do one worksheet. Okay, which is not happening. నేను already links పంపించాను, couple of links. So it is not happening. I want everybody to look at their list. ఎక్కడైతే మనము what we said was quiz submit రెస్పాన్సెస్ అని చెప్పి ఒక లింక్ పంపించాము. ఆ రెస్పాన్సెస్ లోకి వెళ్ళి మీ స్కూల్ ని క్లిక్ చేస్తే మీ మీ పేరు ఉంటుంది అందులో. అండ్ ఒక సైడ్లో ఏమో ఏ రోజు ఎన్ని సబ్మిట్ చేశారు అనేది లిస్ట్ ఉంటుంది. ఎట్ ది ఎండ్ ఒక గ్రీన్ కలరో ఎందులోనో బేసికల్లీ మీరు టోటల్ ఈ మంత్కి ఎన్ని సబ్మిట్ చేశారని ఉంటుంది. సో కీప్ ఏ look at it basically. ఎందుకంటే what we are saying is daily one, and November వరకు we gave lenience, like we are not strict, but December we are very strict. ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఎన్ని రోజులైతే మనకి వర్కింగ్ డేస్ ఉంటాయో అన్ని వర్క్ షీట్స్ కంపల్సరీగా సబ్మిట్ అవ్వాలి. ఒకవేళ ఏదన్నా రోజులు మీకు కుదరక వర్క్ షీట్స్ చేయలేకపోతే హాలిడేస్ ఉన్నప్పుడు కానీ సాటర్డే రోజు టైం దొరుకుతుంది. నౌ ఫ్రమ్ ఆఫ్టర్నూన్ టు ఈవినింగ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్కూల్స్ ఆర్ నాట్ వర్కింగ్ ఫ్రమ్ ఆఫ్టర్నూన్. సో దట్ ఈస్ ద టైమ్ దట్ టీచర్స్ గెట్ ఎక్స్ట్రా టైం. సో ఆ టైం అప్పుడు మీరు ఎంత పెండింగ్లో ఉన్నారో వాటిని క్యాచప్ అవ్వండి. సాటర్డేలు సండేలు వాట్ ఎవర్ ఎక్స్ట్రా టైం హాలిడేస్ టైంలో కానీ పిల్లలు లేని టైంలో కానీ ఆర్ పిల్లల్ని ఏదైనా గ్రౌండ్కి తీసుకెళ్ళి టీచర్స్కి టైం ఇచ్చిన టైంలో కానీ ఎనీ టైమ్ దట్ యూ హ్యావ్ సమ్ ఎక్స్ట్రా you should utilize to create these worksheets. But it is compulsory to do one worksheet a day. If regular day possible కాకపోతే ఏ రోజులు పాసిబుల్ అవుతుందో చూసుకోండి. బట్ టోటల్ మంత్ అయ్యేటప్పటికి టోటల్ ఎన్ని వర్కింగ్ డేస్ ఉన్నాయో అన్ని వర్క్ షీట్స్ మీ పేరు మీద లేకపోతే మాత్రం దేర్ విల్ బి some fines next month in your salary. So this is very clear. Multiple times I said, still I am not seeing teachers are not doing it. I am expecting it shouldn't take, మీరు ప్రాక్టీస్ కనుక చేసుంటే ఇప్పటి వరకు it should take more than 10 minutes to create one worksheet, because we are asking 10 questions. అండ్ ఆల్సో కొన్ని వర్క్షీట్స్ నేను చెక్ చేసినప్పుడు డైరెక్ట్ ఆన్సర్స్ పెట్టకుండా జస్ట్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ పెడుతున్నారు. దట్ ఈస్ నాట్ అలౌడ్. యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ ఆన్సర్స్ కూడా రైట్ అవే అక్కడ ఉండాలి. ఎందుకు ఉండాలంటే పిల్లలు ఏదన్నా తప్పు చేస్తే ఇమీడియట్గా వాళ్ళు తెలుసుకునేటట్లుగా ఉండాలి. సో పాయింట్స్ ఉండాలి ప్రతి వర్క్షీట్కి కూడా. అండ్ ఎవ్రీ వర్క్షీట్ I would say make it a objective question with the answers, which is easy for the kids to understand what the problem is. That is one thing. Second thing ఏంటంటే work on the worksheets which you are
టీచింగ్ రైట్ నౌ. ఇప్పుడు ఇప్పుడు చెప్తున్న పాఠం కానీ లేకపోతే ఫ్యూచర్ లెసన్స్ గురించి కానీ. You can even go to previous lessons, but instead let's focus more on future lessons. ఒకవేళ ఈ పర్టికులర్ లెసన్లో నేను ఎనఫ్ వర్క్ షీట్స్ చేశాను అని మీకు అనిపిస్తే ఫ్యూచర్ లెసన్స్లోకి వెళ్ళండి. అయితే చేసే ఒక్క వర్క్ షీట్ దేనిలో చేయాలి, ఏ క్లాస్లో చేయాలి, ఏ సబ్జెక్ట్లో చేయాలి, అది మీకు యూ హ్యావ్ ఫుల్ ఫ్రీడమ్. యూ కెన్ చూస్ విచ్ క్లాస్, విచ్ సబ్జెక్ట్. మీ సబ్జెక్ట్స్ మీకు ఆల్రెడీ 6-7 సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఈరోజు 3rd క్లాస్ చేస్తే రేపు 4th క్లాస్ చేయండి, రేపు 4th చేస్తే ఎల్లుండి 5th చేయండి, ఈరోజు తెలుగు చేస్తే రేపు ఇంగ్లీష్ చేయండి, ఒకవేళ మీరు 2 సబ్జెక్టులు కనుక టీచ్ చేస్తుంటే. బట్ మేక్ షూర్ యూ డూ 1 వర్క్షీట్ ఎ డే అండ్ సబ్మిట్ దెమ్ యూజింగ్ quiz submit basically. So when I checked recently, and even I posted some links for some schools, చేసే టీచర్స్ చేస్తున్నారు, బట్ వెరీ ఫ్యూ, మేబీ స్కూల్లో ఒక 30% ఆఫ్ ద టీచర్స్ ఆర్ డూయింగ్ ఇట్, బట్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఇట్. Okay, so I want everybody to do it. Make sure that is being done. There is no exceptions to anybody. Everybody please do it. ఓకే, సో ఈ వర్క్ షీట్స్ ఒకసారి అయిన తర్వాత ఇప్పుడు దాకా నేను అప్డేట్ చేశాను. యాజ్ ఐ సెడ్, డోంట్ పోస్ట్ దెమ్ ఇన్ టు ద గ్రూప్స్లో మనము బ్లాగ్లోకి అప్డేట్ చేస్తాను. ఈ వీకెండ్ మళ్ళీ నేను రేపు సండే ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా కూర్చొని మళ్ళీ మీరు ఏవైతే లాస్ట్ 1 వీక్లో సబ్మిట్ చేశారో అవన్నీ కూడా బ్లాగ్లో నేను అప్డేట్ చేస్తాను. సో పిల్లల్ని ఓన్లీ బ్లాగ్లో చూస్తే ప్రతి వర్క్షీట్కి కూడా వీ హ్యావ్ ఏ నెంబరింగ్ బేసికల్లీ. ఆ నెంబర్ ప్రకారం బేసికల్గా ఈ నెంబర్ది చేయండి, ఈ నెంబర్ చేయండి అని చెప్పడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. అండ్ ద సెకండ్ థింగ్ దట్ ఐ వాంట్ ఆల్ టీచర్స్ టు డూ, మీరు ఏ క్లాస్కి అయితే క్లాస్ టీచర్గా ఉంటారో ఆ క్లాస్లో ప్రతి టీచర్కి కూడా యూ నీడ్ టు నో basically which student is there in the learning group. Every student needs to be in the learning group. ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కంటిన్యూస్గా వర్క్ షీట్స్ చేసి అక్కడ మెసేజ్ పెట్టాలి. ఎవరైతే లేరో, మీకు మొత్తం లెట్స్ సే 20 kids ఉంటే, these 10 kids are in the learning group. This 5 kids are not there because they don't have phones. That is fine. But మీకు క్లారిటీ ఉండాలి ఎవరు ఉన్నారు ఎవరు లేరు అనేది. అండ్ రెగ్యులర్గా మీ పిల్లల్ని అడగాలి, వర్క్ షీట్స్ చేసి పెడుతున్నారా, ఎందుకు పెట్టట్లేదు అని. సో ఈ ప్రాసెస్ ఎవ్రీ టీచర్ మేక్ షూర్ దిస్ హ్యాపెన్స్ విత్ యువర్ కిడ్స్ ఇన్ యువర్ క్లాస్ రూమ్. మెయిన్లీ యువర్ like whichever class you are a class teacher for, because అందరు టీచర్లు కూడా ఏదో క్లాస్కి క్లాస్ టీచర్ ఉంటారు కాబట్టి ఆ క్లాస్కి మాత్రం కంపల్సరీగా you need to push your students to be part of this learning group and to make sure that they fill their worksheets on a daily basis. This needs to happen. Still it is not happening. I am not seeing so many people submitting worksheets in the worksheets group. Few people are doing it, but not necessarily all of them. సో మీరు ఇండివిజువల్గా ఒక్కొక్కరిని పుష్ చేసి ఒక్కొక్కళ్ళ చేత ఇది చేసేటట్టు చేసి వాళ్ళకి త్రీ రీజన్స్ మైట్ బి దేర్ వై దే ఆర్ నాట్ సబ్మిటింగ్ ద వర్క్ షీట్స్ ఇన్ ద గ్రూప్. నెంబర్ వన్ ఈజ్ దే డోంట్ హ్యావ్ ఫోన్ లేకపోతే దెన్ వీ కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్. సో వీ హ్యావ్ టు పుట్ దెమ్ ఇన్ ద సపరేట్ లిస్ట్ విత్ అస్. వీళ్ళకి ఫోన్ లేదు అని చెప్పొచ్చు. నెంబర్ 2, ఫోన్ ఉంది కానీ అది ఎలా క్లిక్ చేయాలో తెలియట్లేదు, ఎలా సబ్మిట్ చేయాలో తెలియట్లేదు. ఇలాంటి వాళ్ళని యూ హ్యావ్ టు ఫిగర్ అవుట్ అండ్ టీచ్ దెమ్ హౌ టు డూ ఇట్. స్కూల్లో ఒక వర్క్షీట్ ఓపెన్ చేసి స్కూల్లో పిల్లలకి మీరు నేర్పించండి. పేరెంట్స్కి రాకపోయినా పర్లేదు. ఈ రోజుల్లో ఫస్ట్ క్లాస్ సెకండ్ క్లాస్ పిల్లలు కూడా మీరు నేర్పిస్తే వితిన్ సెకండ్స్లో దే విల్ లెర్న్ ఇట్. అండ్ మేక్ షూర్ సబ్మిషన్ ఎలా కొట్టాలి, స్కోర్ ఎలా చూసుకోవాలి,
స్కోర్ చూసుకున్న తర్వాత మిస్టేక్స్ ఏమున్నాయో అవి ఎలా చూసుకోవాలి అవి అనేది నేర్పించాలి పిల్లలకి. దట్ ఈజ్ నెంబర్ 2. నెంబర్ 3 అన్నీ ఉన్నా కూడా వాళ్ళు బద్ధకంతోనో లేకపోతే దీంతోనో చేయకపోవడం. వాళ్ళని యూ హ్యావ్ టు పుష్ దెమ్. యూ హ్యావ్ టు కీప్ డూయింగ్ ఆన్ ఎ డైలీ బేసిస్ అని చేయడం. అండ్ ఏ గ్రూప్‌లో అయితే మీరున్నారో ఆ గ్రూపుల్లో వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేసి, నాట్ నెసెసరీలీ మీ క్లాస్ కిడ్సే అవ్వక్కర్లేదు. ఏ క్లాస్ కిడ్ అయినా సరే, ఏ స్కూల్ కిడ్ అయినా, నాట్ నెసెసరీలీ యువర్ స్కూల్. ఏ స్కూల్ కిడ్ అయినా సరే మీరు ఓపెన్ చేసిన టైంకి వాట్సాప్ వాళ్ళు గనక పెట్టుంటే జస్ట్ అప్రిషియేట్ చేస్తూ ఓ గుడ్ జాబ్ అని చెప్పేసి వాళ్ళ పేరు ఆల్రెడీ వాళ్ళు పెట్టిన దీంట్లో కనపడుతుంది. అది చేస్తే మీకు కంటిన్యూస్గా పిల్లల్ని ఎంకరేజ్ చేసినట్టు ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ హౌ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ దిస్. అయితే అట్ ద సేమ్ టైం కొంతమందికి దేర్ ఆర్ ప్రాబ్లమ్స్ దాట్ మా మా ఫోన్లో మెమరీ అయిపోతుంది, ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నోళ్ళు ఉన్నారు. ఎవ్రీ టీచర్ నీడ్ టు బి పార్ట్ ఆఫ్ వన్ లెర్నింగ్ గ్రూప్ విచ్ యు ఆర్ క్లాస్ టీచర్ ఫర్ దట్ క్లాస్. క్లాస్ టీచరు కంపల్సరీగా లెర్నింగ్ గ్రూప్లో ఉండాలి. అయితే ఈ మెమరీ అయిపోతుంది అనే దానికి నేను వాట్సాప్లో ఒక లింక్ పంపించాను. మెమరీ అయిపోకుండా ఉండటానికి. మెమరీ అయిపోవటానికి కారణం మీరు గ్రూప్స్లో ఉండటం వల్ల మెమరీ అయిపోవట్లేదు. నేను యాక్చువల్గా అన్ని స్కూల్స్లో అన్ని గ్రూప్స్లో ఉన్నా, నా మెమరీ అయిపోదు. నాకేం పెద్ద సూపర్ మెమరీ ఉన్న ఫోన్ లేదు. ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే మీకు నాలెడ్జ్ లేకపోవటం వల్ల మీ మెమరీ అయిపోతుంది. సో ఆ నాలెడ్జ్ కనుక గెయిన్ చేసుకుంటే ఆ మెమరీ అవ్వకుండా మీరు అన్ని గ్రూప్స్లోనూ ఉండొచ్చు, స్టిల్ మెమరీ అవ్వకుండా మెయింటైన్ చేయొచ్చు. సో వన్ థింగ్ ఎవ్రీబడి హ్యాస్ టు అండర్స్టాండ్ ఈజ్ బేసికల్లీ ఇఫ్ మెసేజెస్ గనక ఎన్ని మెసేజెస్ ఇచ్చినా కూడా మెమరీ ఎక్కువ అవ్వదు. సో మెసేజెస్ వల్ల మీకు ఏ నష్టం లేదు. మెమరీ కొంచెం ఎక్కువ అవ్వాలంటే ఫొటోస్, వీడియోస్, మెయిన్లీ వీడియోస్ ఆర్ ద కల్పిట్. ఫొటోస్ ఉన్నా కూడా ఇట్స్ ఓకే. వీడియోస్ కనుక ఎక్కువ ఉన్నాయంటే దట్ ఈస్ వేర్ మెమరీ ప్రాబ్లం వస్తుంది. అయితే వాట్సాప్లో వీ హ్యావ్ ఏ సెట్టింగ్ వేర్ యూ కెన్ సే ఓన్లీ డౌన్లోడ్ ద వీడియోస్ ఆర్ మీడియా వెన్ యూ క్లిక్ ఇట్. మీరు క్లిక్ చేసినప్పుడు మాత్రమే డౌన్లోడ్ అయ్యేటట్లుగా ఒక సెట్టింగ్ ఉంది. ఆ సెట్టింగ్ మీద నేను వాట్సాప్లో ఒక వీడియో పంపించాను. ఇఫ్ యూ వాచ్ దట్ వీడియో, ఆల్రెడీ సంబడి డిడ్ దట్ అండ్ దే సెడ్ ఇట్ వాజ్ యూస్ఫుల్ అని. సో మన టీచర్స్ గ్రూప్లో కొంచెం పైకి వెళ్తే మీరు చూడొచ్చు. లేకపోతే ఇంకా వేరే వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉంటే మళ్ళీ ఒకసారి ఐ విల్ ఫార్వర్డ్. సో ఇఫ్ యూ ఫాలో ద సేమ్ థింగ్ ఇన్ యువర్ వాట్సాప్ అండ్ డూ ద సేమ్ సెట్టింగ్, దెన్ మీ వాట్సాప్లోకి మీకు మీరు క్లిక్ చేయకుండా వీడియోలు కానీ ఇవి ఏమి కూడా డౌన్లోడ్ అవ్వదు. దెన్ ఇట్ విల్ really help you basically. Okay, so so do this in all your phones so that you don't run into this problem of why we are hitting this thing. Okay, మెమరీ ప్రాబ్లం అనేది రాదు. మెమరీ ప్రాబ్లం రాకుండా చేసుకోవడం, ఆ నాలెడ్జ్ క్రియేట్ చేసుకోవడం ఒకటి ఇంపార్టెంట్ థింగ్. మీ ఫోన్లు సెటప్ చేసుకోవడం ఒక ఇంపార్టెంట్ థింగ్. దెన్ మేక్ షూర్ యు ఆర్ ఇన్ ద లెర్నింగ్ గ్రూప్. ఎవ్రీ టీచర్ లెర్నింగ్ గ్రూప్లో ఉండాలి. ఎవ్రీ టీచర్ ఇన్ ద సెన్స్ ఏ క్లాస్కి అయితే మీరు క్లాస్ టీచరో ఆ క్లాస్ లెర్నింగ్ గ్రూప్లో మీరు ఉండాలి. పిల్లలు ఉండేటట్లుగా చూడాలి, పిల్లలు సబ్మిట్ చేసేటట్లుగా చూడాలి, పిల్లలని ఎంకరేజ్ చేయాలి, చేయని వాళ్ళని చేసేటట్లుగా చేయడం, ఒకవేళ ఎవరైనా పోస్ట్ చేస్తే వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయడం. దీస్ ఆర్ ఆల్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఆఫ్ ఆల్ ద టీచర్స్ ఫ్రమ్ ఆల్ ద స్కూల్స్ స్పెసిఫికలీ టు ఇంప్రూవ్ దీస్ వర్క్షీట్స్. అయితే I have said multiple times on what are the uses of worksheets, and now once again I want to repeat because ఎన్నిసార్లు చెప్పినా కూడా టీచర్స్ కనుక నేను చెప్పేదానికి కనుక అటెన్షన్ ఇవ్వకపోతే యూ డోంట్ అండర్స్టాండ్. మనము టీచర్స్గా ఉన్నప్పుడు ప్రతిదీ మనం నేర్చుకోవడానికి ట్రై చేయాలి. నేర్చుకోవడానికి ట్రై చేస్తేనే నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్తాం. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ విల్లింగ్ టు లెర్న్, ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ విల్లింగ్ టు లిజన్ టు మీ అండ్ అండర్స్టాండ్ why we are doing what we are doing, then you will always be where we are basically. మీరు నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళాలనుకుంటే కొత్తవి నేర్చుకోవాలి. కొత్తవి నేర్చుకుంటేనే నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్తారు. సో లేదు మేము ఏమి వినము అనుకుంటే యూ స్టే వేర్ యు ఆర్, ఇంకా అంతకు మించి నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళారు.
సో వర్క్ షీట్స్ ఎందుకు యూజ్ అవుతాయి అంటే, I strongly believe, not only me, a lot of people already said from the educational fraternity or um, from child psychologists, a lot of people said, the more you practice, the more better you become. సో ఆ రీజన్ ఒకటి. ఇంకొకటి ఏంటంటే, వెన్ మనము సక్సెస్ అయినప్పుడు నేర్చుకునేదానికంటే ఫెయిల్ అయినప్పుడు నేర్చుకునేది 10 టైమ్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అలాగే ఒక పిల్లాడు ఒక రైట్ చేసినప్పుడు కంటే కూడా ఒక రాంగ్ చేసినప్పుడు నేర్చుకునేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో వర్క్ షీట్స్ అనేది మనము ఒకటే లెసన్ మీద ఇంతమంది టీచర్స్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఒకటే లెసన్లో ఒకటే సబ్జెక్ట్ మీద రిపీటెడ్ క్వశ్చన్లు ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎ కిడ్ ఇఫ్ హీ ఫిల్స్ ఏ వర్క్ షీట్ అండ్ హీ డస్ ఏ మిస్టేక్, ఒక మిస్టేక్ చేశాడు. ఆ మిస్టేక్ చేసినప్పుడు వాడికి ఇమ్మీడియట్‌గా ఏం మిస్టేక్ అని కనపడుతది. వాడెళ్లి చూస్తాడు. ఎందుకు ఈ మిస్టేక్ అనేది ఒక నిమిషం ఆలోచిస్తాడు. ఆలోచించిన తర్వాత ఇది మిస్టేక్ అని తెలుసుకుంటాడు. తర్వాత మళ్ళీ ఇంకో వర్క్ షీట్ చేస్తున్నప్పుడు సిమిలర్ క్వెషన్ వచ్చే అవకాశం ఉంటది. బికాజ్ మనకున్న లెసన్‌లోంచి వచ్చిన అన్ని వర్క్ షీట్స్‌లోంచి కంపల్సరీగా రిపీటెడ్ క్వెషన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటది. వెన్ దే సీ ద సేమ్ క్వెషన్ అగైన్, నెక్స్ట్ టైమ్ దేర్ ఈస్ ఎ పాసిబిలిటీ హి విల్ డూ ఇట్ రైట్ బేసికల్లీ. ఆర్ సెకండ్ టైం కూడా తప్పు చేయొచ్చు, థర్డ్ టైం మళ్ళీ చేయొచ్చు. ఇట్లాగా మల్టిపుల్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయటం వల్ల హీ గెట్స్ బెటర్ ఇన్ దట్ సబ్జెక్ట్, నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, ఒక్కసారి మనం ఇప్పుడైతే ఏదైతే వర్క్ షీట్స్ చేస్తున్నామో ఇవి ఎప్పటికీ ఉపయోగపడతాయి. నెక్స్ట్ ఇయర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ కీపింగ్ ద సేమ్ బుక్స్, యూ డోంట్ నీడ్ టు డూ ద సేమ్ ఎఫర్ట్ అగైన్ బికాస్ ఆల్ ద వర్క్ షీట్స్ ఆర్ ఆల్రెడీ రిమైనింగ్ దేర్. ఇట్స్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ ఆస్కింగ్ ద కిడ్స్ టు డూ ఇట్ అగైన్ బేసికలీ. సో ఇన్ని యూజెస్ ఉంటాయి కాబట్టి ఐఎమ్ పుషింగ్ ఫర్ దిస్ వర్క్ షీట్స్. అండ్ అందరు టీచర్లు కనుక దీని ఉపయోగాలు అర్థం చేసుకొని దీన్ని కనుక ఇంప్లిమెంట్ చేసి పర్ఫెక్ట్గా కనుక చేయగలిగితే మనము పిల్లల లైఫ్లో చాలా బిగ్గెస్ట్ మార్పులు తీసుకురావడానికి మనము చేయగలుగుతాం. ఏదైనా మనం పెట్టింది జస్ట్ ఏదో టైంపాస్కి పేరెంట్స్ చూపించి పిల్లలకు చూపించి ఏదో అడ్మిషన్ తెచ్చుకోవాలనే ఉద్దేశంతో నేను ఎప్పుడు కూడా ఐ విల్ నాట్ ఎంకరేజ్ ఎనీథింగ్ లైక్ దట్. మై ఓన్లీ ఎయిమ్ ఈస్ టు మేక్ ఎ డిఫరెన్స్ ఇన్ ద కిడ్స్ లైఫ్స్. ఎవ్రీథింగ్ ఎల్స్ ఇస్ సెకండరీ బేసికలీ. సో ఎవ్రీథింగ్ దట్ వీ ఇంట్రడ్యూస్, ఎవ్రీథింగ్ దట్ వీ డూ ఈజ్ టు రియల్లీ మేక్ ఎ డిఫరెన్స్ ఇన్ కిడ్స్ లైఫ్స్. సో అందరూ కూడా టీచర్స్ అందరినీ కూడా అడిగేది ఏంటంటే ఓన్లీ థింక్ ఇన్ దోస్ లైన్స్. ఇది పేరెంట్స్ చూస్తారా, మాకు దానివల్ల వాల్యూ పెరుగుతుందా, మమ్మల్ని అప్రిషియేట్ చేస్తారా, అట్లా కాదు. పిల్లలు ఇంప్రూవ్ అవుతారా లేదా, దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ థింగ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు థింక్ అండ్ ఆల్వేస్ డూ ద థింగ్ దట్ మేక్ ద స్టూడెంట్స్ ఇంప్రూవ్. సో ఈ వర్క్ షీట్స్ని ఈ విధంగా ఇన్ని విధాలుగా మీరు యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు. అయితే I want to also talk little more on these worksheets. What are the different ways you can make these worksheets work basically? సో ఇంటి దగ్గర చేయమని ఫోన్లు ఎవరికి ఉన్నాయో వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయమనొచ్చు. ఒకవేళ వీక్ డేల్లో కనుక టైం లేకపోతే వీకెండ్లో కనుక వాళ్ళకి ఫోన్ దొరుకుతుంటే ఒక్కొక్క వర్క్ షీట్ ఫిల్ చేయడానికి 5 minutes కంటే పట్టదు. సో ఆస్క్ ఆల్ ద పేరెంట్స్ ఆర్ స్టూడెంట్స్ టు డూ ఇట్ ఆన్ ఏ వీకెండ్ టు ఫిల్ దోస్ వర్క్ షీట్స్. దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ యూ కెన్ డూ. ఇంకొక థింగ్ ఏంటంటే, ఇంతకుముందు కూడా మల్టిపుల్ టైమ్స్ మనం చెప్పింది, వీ కెన్ ఆల్సో ఎక్కడైతే ట్యూషన్లు ఉన్నాయో ఆల్రెడీ హోంవర్క్లు ఇవ్వదలుచుకోలేదో ఇది ఒక యూ కెన్ గివ్ ఇట్ యాజ్ ఏ కాపీ రైటింగ్ వర్క్. సో బుక్స్లో ఉన్నది ఉన్నట్టుగా వర్క్ షీట్ రాసుకొని రమ్మని చెప్పచ్చు. రాసుకొని వచ్చిన తర్వాత దానికి ఆన్సర్లు వాళ్ళు అన్నా ఫిల్ చేయొచ్చు, మీరన్నా ఫిల్ చేసేటట్టు చేయొచ్చు. ఇది కాపీ రైటింగ్ లాగా యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్, ఎవరికైతే ఇంటి దగ్గర ఫోన్స్ అవైలబుల్ లేవో స్కూల్లో బేసికల్లీ యూ కెన్ try to show the same worksheet on a TV or on a projector and ask the students to write it in their book as a copywriting and then fill those worksheets. ఈ విధంగా యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు. దెన్ అనదర్ థింగ్ ఈజ్, ఎవరికైతే ఇది లేదో ఫోన్ లేదో ఇంటి దగ్గర వాళ్ళని
ఇండివిజువల్గా స్కూల్లో మీ ఫోన్ ఇచ్చి వర్క్షీట్స్ని ఫిల్ చేయమని చెప్పచ్చు. So many ways that you can utilize these worksheets once created, and at the same time లెసన్ పేరుతో సహా ఉంటుంది కాబట్టి మీరు చేసిన వర్క్షీట్సే మీ క్లాస్లో పిల్లలతో చేయాల్సిన అవసరం లేదు. యూ కెన్ యూటిలైజ్ ఎనీ వర్క్షీట్ విచ్ ఈస్ ఆన్ దట్ లెసన్ నేమ్ అండ్ మేక్ దెమ్ డూ ఇట్ బేసికలీ. Okay, these are the multiple ways that you can utilize these worksheets. Any questions on any of these things? నేను ఇప్పుడు మాట్లాడిన వర్క్షీట్స్ ఎట్లా చేసుకోవాలి, ఎట్లా పిల్లలతో చేపించాలి, ఎట్లా ఎంకరేజ్ చేయాలి, ఎట్లా లెసన్స్ లెర్నింగ్ గ్రూప్లో చేయాలి, తర్వాత డిఫరెంట్ వేస్లో ఈ వర్క్షీట్స్ని క్లాస్ రూమ్లో ఎట్లా యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి, వీటి మీద నేను చెప్పాను. డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఎనీథింగ్ ఆన్ దిస్ so far? Chat lo aina petachchu if you have a question, or you can unmute and talk. Good afternoon, sir. Yeah. Sir, some of the students, they don't have a mobile, no? And some parents are coming at 9:30 like that. So these small kids, they are unable to write. No, for those children, I told them to write it on the board and give it as a homework. Yeah. What do you say, sir? Yeah, madam. So write it on the board is okay, but what I was saying is, if you have TVs and all, you can even show it on the TV and make them do it instead of spending a lot of time. In the class only, sir? TV showing and making them to write? Yeah. Okay, sir. TV or computer or projector, whatever is there, right? So Okay, teacher sir. మళ్ళీ బోర్డు మీద అంతా రాయాల్సిన పని ఉండదు when you do this kind of stuff. Okay, sir. Even mobile is there. Even mobile you can show them, right? During some time you can give the mobiles to the teachers and mobile చూపించి కూడా రాసుకోమనొచ్చు. Okay, sir. And other thing is, if you see more kids are like that, ఎవరికైతే ఫోన్ ఇంటి దగ్గర ఉంటుందో వాళ్ళని ఓన్లీ సబ్మిట్ చేయడమే కాకుండా మీరు యూ కెన్ ఆస్క్ దెమ్ టు రైట్ ఇట్ ఇన్ దేర్ బుక్ ఎట్ హోమ్ యాజ్ ఎ కాపీ రైటింగ్ అండ్ బ్రింగ్ ఇట్. నెక్స్ట్ డే యూ కెన్ షో దట్ బుక్ టు అదర్ స్టూడెంట్స్ అండ్ మేక్ దెమ్ రైట్ ఇట్ ఇన్ దేర్ బుక్ ఆల్సో who doesn't have phone. Okay, sir. Done, sir. Yeah. Any other questions? Anytime meetings ikkada unnappudu, I ask people to ask questions. I will always see Rebecca madam is the only one who asks questions. So I really appreciate that, madam. So I want everybody, questions unnayi lopal pettukovoddu, just ask. It's all us. Anything that is going in your mind, you can ask, we can solve it and we can answer it right away. Okay, anyways, let's move on. The next thing is, ఎక్కడైతే టీవీస్ ఉన్నాయో ఏ టీవీ కూడా లేటెంట్గా ఉండద్దు. ఎవ్రీ టీవీ యూ హ్యావ్ టు యూటిలైజ్ ఇట్ అండ్ యూ షుడ్ యూటిలైజ్ ఇట్ ఫర్ బెటర్ పర్పస్ టీవీస్. సో మనం ఇంతకుముందు కూడా మల్టిపుల్ టైమ్స్ చెప్పాము, టీవీ యూసేజ్, లైబ్రరీ యూసేజ్ స్కూల్స్లో ఉన్నవి, తర్వాత ఇంకేమన్నా ఇండోర్ గేమ్స్ ఇట్లాంటివి ఉంటే వాటి యూసేజ్, కంప్యూటర్స్ ఉంటే ఏదైనా స్కూల్లో అక్కడ వాటి యూసేజ్, ఇవన్నీ కూడా రెగ్యులర్గా జరుగుతూ ఉండాలి. అయితే ఐ విల్ ఆల్సో టాక్ లిటిల్ బిట్ అబౌట్ హౌ టు యూజ్ టీవీస్. బేసికల్లీ టీవీస్కి బేసిక్గా కొంతమందితో మాట్లాడినప్పుడు పీపుల్ ఆర్ సేయింగ్ మేము చెప్పే లెసన్నే టీవీలో చూపిస్తున్నాము అన్నట్టుగా. I would say don't use the TV to show the lesson itself. Lesson explanation కంటే కూడా you should utilize it. మనం ఇంతకుముందు యూట్యూబ్ ట్రైనింగ్ చేసాము. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టీచర్స్ ఆల్రెడీ గాన్ త్రూ ఇట్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆల్రెడీ నో how to use YouTube. So YouTube, if you check, you can find so many projects, so many real-time examples on any of the concept that we are teaching in any subject. Math lo, English lo, Hindi lo, Telugu lo, ఏ సబ్జెక్ట్ నుంచి అయినా సరే
మీరు ఆ పర్టికులర్ టాపిక్ మీద యూట్యూబ్లో సెర్చ్ చేస్తే యూ ఫైండ్ సమ్ వీడియోస్ విచ్ ఆర్ ఎయిదర్ ఎ ప్రాజెక్ట్ ఆర్ ఏ రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్. సో అలాంటి వీడియోస్ని యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్, అండ్ ఆర్ దేర్ మైట్ బి సమ్ యానిమేషన్ వీడియోస్ దట్ మేక్ ద స్టూడెంట్స్ లెర్న్ మచ్ బెటర్. అలాంటి వీడియోస్ని మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేసి యూ షుడ్ ట్రై టు షో దోస్ కైండ్ ఆఫ్ వీడియోస్ ఇన్ ద టీవీ. సో టీవీలో మనము చూపించేటప్పుడు అట్లాంటివి చూపించవచ్చు. అయితే ఏ ఏ విధంగా చేయొచ్చు టీవీలో ఎట్లా చూపించవచ్చు? ఒకటి, యూ కెన్ డౌన్లోడ్ వీడియోస్ onto your phone. We also taught you how to download videos. ఫోన్లోకి డౌన్లోడ్ చేసి ఎయిదర్ ఫోన్ని డైరెక్ట్గా టీవీకి క్యాస్ట్ చేసి అక్కడ వీడియో రన్ చేయొచ్చు, ఆర్ you can move it into your pen drive and put it into your TV and show it. These are the couple of things that you can do. అయితే డౌన్లోడ్ చేసి మీరు అయితే అప్పటికప్పుడు క్లాస్ రూమ్లో సర్చ్ చేసేటట్లుగా చేయొద్దు. బేసికల్లీ లిటిల్ అహెడ్ ముందే వీడియోని సర్చ్ చేసుకొని ఆ వీడియో లింకులు, యూట్యూబ్ లింకులు ఏవైతే ఉంటాయో యూట్యూబ్ లింక్ని వాట్సాప్లో ఎలా షేర్ చేయాలో మనం ఇంతకుముందు చూపించాము. అదేవిధంగా మీకు నచ్చిన వీడియోల్ని బిఫోర్ యువర్ క్లాస్ ఇట్ సెల్ఫ్, మీరు ఎప్పుడు అంటే అప్పుడు ఇంటి దగ్గర ఉన్నప్పుడు, బస్సులో ఉన్నప్పుడు, ఎక్కడో చోట మీరు ఆ వీడియోలు చూసి మంచి వీడియో అనిపించిన దాన్ని ఆ వీడియో యూట్యూబ్ లింక్ని ఎలా షేర్ చేయాలో మనకు తెలుసు కాబట్టి యూ కెన్ సెండ్ దట్ లింక్ టు యువర్ సెల్ఫ్. వాట్సాప్లో మీకు మీరే మెసేజ్ పెట్టుకోవచ్చు. అట్లాగా మీకు మీరే ఒక మెసేజ్ పెట్టుకుని నెక్స్ట్ డే క్లాస్ రూమ్ టైంలో మీరు వెతుక్కోవాల్సిన అవసరం ఉండదు. యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ షో ఇట్ టు ఆన్ ద టీవీ. సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద టిప్స్ ఆన్ హౌ టు యూజ్ TVs in the classroom. Okay, any questions here? Okay. Next, activities. It's good. I have been seeing people posting activities. I am really happy that this is happening. But నా అబ్జర్వేషన్ ఏంటంటే, ఏ టీచర్లు అయితే యాక్టివిటీ చేపిస్తున్నారో వాళ్ళే కంటిన్యూస్గా చేపిస్తున్నారు, కానీ మిగతా వాళ్ళు ఎక్కువ చేపిస్తున్నట్టుగా కనపట్లేదు. ఐ వాంట్ ఎవ్రీ టీచర్ టు లెర్న్ హౌ టు డూ దీస్ యాక్టివిటీస్, టు లెర్న్ ఫ్రమ్ ద యూట్యూబ్ ఆర్ ఫ్రమ్ అదర్. బేసిక్గా మన ఛానల్లోకి వెళ్తే వేరే స్కూల్స్ వాళ్ళు చేసిన ఈ బోల్డ్, ఈ రోజుకి లాస్ట్ టైం ఐ చెక్డ్ అరౌండ్ 500 వీడియోస్ ఆర్ దేర్ ఫ్రమ్ అవర్ ఓన్ స్కూల్స్ ఆన్ డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్. సో మీరు వేరే యూట్యూబ్లో సెర్చ్ చేయాల్సిన పని లేదు. మన ఛానల్లోకి వెళ్ళి, మన ఛానల్ లింక్ ఇంతకుముందు పంపించాం, మన ఛానల్లోకి వెళ్ళి అక్కడే సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు. మీకు నచ్చిన యాక్టివిటీని మీరు మళ్ళీ నెక్స్ట్ మీ క్లాస్ రూమ్లో మీ పిల్లలతో మీరు చేయించవచ్చు. సో there is a lot of information already available on these activities. So make sure you go through them and create more activities and do it. అయితే నేను అంటుంది ఏంటంటే, ఓన్లీ ఫ్యూ టీచర్స్ ఆర్ డూయింగ్ ఇట్. ఐ వాంట్ ఎవ్రీ టీచర్ టు కంటిన్యూ డూయింగ్ ఇట్, అండ్ ఐ అడ్వైజ్ ఆల్ ద అడ్మిన్స్. మధ్యలో ఈ సెలవులు వచ్చినాయి, ఈ ఎగ్జామ్స్ వచ్చినాయి, రకరకాలు వచ్చినాయి. మళ్ళీ లెట్స్ గెట్ బ్యాక్ ఆన్ టు అవర్ ట్రాక్. Make sure you have a TV logbook, make sure you have a library logbook, you have a activities logbook, and points are noted and updated on your boards. These should happen on a regular way, basically. So I would say please keep doing this. Okay. Next, few of the things, I think we have only 1 minute left. I will just try to wrap it up. ఒకటి ఏంటంటే, మనకి ఏవైతే ఇంతకుముందు స్టార్ట్ చేసినాయి కొన్ని అయిపోయినాయో, వెరిఫికేషన్ బుక్స్ రెగ్యులర్గా చేసుకోవాలి. తర్వాత ఫ్లోర్ మీటింగ్స్ మధ్యలో ఆపేశారు, ఫ్లోర్ మీటింగ్స్ మళ్ళీ స్టార్ట్ చేసుకోవాలి. These are the few things that we have to do.
And last thing, I hope I will have time to this.